Section 6-2 Grammar Points. Grammar Point 1 Personal Pronouns. Please repeat after me. Yo, I. Tú, you informal. Ella, usted. He, she, you formal. Nosotros, nosotras. We. Please note that nosotras is used for all females. For other conditions, we use nosotros. Vosotros, vosotras. You guys, you all. Please note that vosotras is used for all females. For other conditions, we use vosotros. Ellos, ellas. They. Please note that ellas is used for all females. For other conditions, we use ellos. Ustedes. You guys, you all. Formal. Grammar Point 2. El presente. Verbo a edre. For the present tense conjugation for the regular AR verbs in Spanish, the form is as follows. O, as, a, amos, ais, an. Take the verb estudiar as an example. Yo estudio. Tú estudias. Él, ella, usted estudia. Nosotros, nosotras estudiamos. Vosotras, vosotros estudiáis. Ellos, ellas, ustedes estudian. Take the verb cocinar as an example. Yo cocino. Tú cocinas. Él, ella, usted cocina. Nosotros, nosotras cocinamos. Vosotros, vosotras cocináis. Ellos, ellas, ustedes cocinan. Take the verb necesitar as an example. Yo necesito. Tú necesitas. Él, ella, usted necesita. Nosotros, nosotras necesitamos. Vosotros, vosotras necesitáis. Ellos, ellas, ustedes necesitan. Next, we'll move on to section 6-3, Conversation Practice. See you in the next video.